हरिः ओम् नमः सर्वेभ्यः। अद्य कृदन्तप्रकरणस्य षण्णवतितमः पाठः। अस्मिन् वर्गे शत्रुशानच् प्रत्ययोः प्रक्रियायाः अध्ययनं समापयामः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। ह्यस्तनवर्गे अस्माभिः शत्रुशानच् प्रत्ययोः प्रक्रियायाः अध्ययनं प्रारब्धम्। तत्र प्रारम्भिकानि सोपानानि सम्यक् रूपेण दृष्ट्वा सप्तमं सोपानं स्वीकृत्य तत्रापि भिन्नाः उपसोपानाः ये सन्ति अङ्गकार्यबाधकः तुगागमः इत्यस्य अध्ययनं कृतम्। तत्र छे च तथा दीर्घात् इति सूत्रद्वयं तस्मिन् सन्दर्भे अस्माभिः दृष्टम्। तत्र प्रत्ययानां नित् अतिदेशः इति द्वितीयः सोपानः। तत्र सार्वधातुकमपित इत्यनेन अपित् सार्वधातुकप्रत्ययः ङित्वत् भवति इत्यनेन सर्वे अपित् सार्वधातुकप्रत्ययाः यथा शन भवेत्, श भवेत्, श्नम् भवेत्, श्ना भवेत्, नो चेत् शत्रुशानच् एतेषां सर्वेषां ङित्वत् अतिदेशः भवति। तदनन्तरं जुहोत्यादिगणविशिष्टं द्वित्वं तथा अभ्यासकार्यं दृष्टम्। जुहोत्यादिगणस्य आहत्य केवलं 13 धातवः एव लौकिकसंस्कृते प्रयुज्यन्ते। एतेषां विषये अस्य कार्यस्य चिन्तनं करणीयम्। तदनन्तरम् अङ्गकार्यबाधकं सम्प्रसारणं गृहीज्या वैव्यधि इति एकमेव तत्र सूत्रम्। तदनन्तरं च इदानीं प्रत्ययसामान्यं कार्यं नो चेत् प्रत्ययविशिष्टम् अङ्गकार्यम् अधीयमानम् अस्ति। तत्र आहत्य 35 अङ्गकार्याणि सन्ति इति दृष्ट्वा प्रारम्भिकानि कानिचन अङ्गकार्याणि ह्यस्तनवर्गे दृष्टानि। अद्यतनवर्गे अवशिष्टानि सर्वाणि कार्याणि पठित्वा शत्रुशानच् प्रत्ययोः प्रक्रियायाः अध्ययनं समापयामः। तत्र ह्यस्तनवर्गस्य झटिति पुनरावर्तनं कृत्वा अग्रे सरामः। तत्र प्रथमम् अनैमित्तिकम् अङ्गकार्यम् उपधायाश्च इति एकमेव सूत्रं तत्र कीर्तयत् नो चेत् कीर्तत् इति तत्र णिच् विकल्पे तथा णिच् प्रत्यये कृते रूपद्वयं सिद्ध्यति। सार्वधातुकप्रत्ययविशिष्टं कार्यं शीङः सार्वधातुके गुणः शीङ् इति एकः एव धातुः। अस्य धातोः विषये सामान्यरूपेण सार्वधातुकार्धधातुकयोः इत्यनेन यत्र गुणः भवति तत्र अवश्यं भवितुमर्हति, परन्तु यत्र तादृशः गुणः नैव सम्भवति तत्रापि सार्वधातुकप्रत्ययः अस्ति चेत् अस्य गुणः भवेत् इति कारणात् इदं सूत्रं निर्मितम्। ह्यस्तनवर्गे अपि अस्मिन् विषये मया उक्तं, पुनरेकवारं वदामि। यत्र यत्र सार्वधातुकार्धधातुकयोः इत्यनेनैव तत्र गुणः सम्भवति तत्र तेनैव सूत्रेण तत्र गुणादेशः कर्तव्यः। यत्र तस्य बाधः किमिति चैत्यनेन क्रियते तत्र तदुपरि अपि गुणं कारयितुं सार्वधातुकप्रत्यय अग्रे अस्ति चेत् गुणं कारयितुं शीङ् सार्वधातुके गुणः इति सूत्रम् आचार्यैः निर्मितम्। तदनन्तरं सार्वधातुकपित् प्रत्ययविशिष्टं कार्यं सार्वधातुकार्धधातुकयोः नो चेत् पुगन्तलघूपधस्य च इति गुणः। सार्वधातुक ङित् प्रत्ययविशिष्टं कार्यम् अत उत्सार्वधातुके इति क्रू धातोः विषये अस्माभिः दृश्यते। क्रू इत्यस्य कर इति आदेशः भवति। तत्र उकार प्रत्यय अग्रे अस्ति चेत् तस्य उ इति परिवर्तनं भवति अत उत्सार्वधातुके इति सूत्रेण। तदनन्तरं श्नसोरल्लोपः श्नम् इति प्रत्ययः नो चेत् अस् इति धातुः इत्येतयोः विषये आकारस्य अकारस्य अल्लोपः अत्र दृश्यते। श्नाभ्यस्तयोरातः इति अग्रिमं सूत्रं श्ना इति क्रियादिगणस्य विकरणप्रत्ययः नो चेत् अभ्यस्तसंज्ञकः धातुः अस्य सार्वधातुके ङित् प्रत्यये परे आकारस्य लोपः भवति। अतः क्रीण इत्यत्र णा इति प्रारम्भे अस्ति श्ना तस्य ना इति अस्ति श्ना तस्य आकारस्य लोपः भवति। नो चेत् द्वित्वे कृते उभे अभ्यस्तमित्यनेन द्वयोः अपि अभ्यस्तसंज्ञायां प्राप्तायां दा इति द्वितीयं यत् द्वितीयम् अभ्यस्तं यत् तस्य आकारस्य लोपः भवति। जक्षित्यादयः षट् इत्यनेन अदादिगणस्य कश्चन अन्तर्गणः जक्षित्यादिगणः इत्यस्य षण्णां धातूनाम् आहत्य सप्तानां धातूनाम् अत्र अभ्यस्तसंज्ञायां सत्यां दरिद्रा इति एकमेव तत्र आकारान्तधातु तस्य विषये अपि अस्य सूत्रस्य प्रयोगः कृतः दृश्यते। तदनन्तरम् अस्माभिः ङित् प्रत्ययविशिष्टं कार्यं दृष्टम्। अनिदितां हलोपधायाः किङिति इत्यनेन अत्र यत्
उपदेशावस्थायाम् उपधायां नकारः अस्ति चेत् तस्य लोपः भवति कित् नित् प्रत्यये परे। गमहनजनघसां लोपः किति अनङ्गी इत्यनेन एतेषां सर्वेषाम् उपधावर्णस्य लोपः भवति। मृजेर्वृद्धि इत्यनेन मृजधातोः वृद्धिः भवति। नित् नित् प्रत्यये परे तस्याः बाधः भवति, परन्तु अजादौ अयं बाधः विकल्पेन भवति अजादौ प्रत्यये परे, अतः मार्जत् तथा मृजत् इति रूपद्वयम् अपि भवितुम् अर्हति। तदनन्तरम् अग्रे छ्वोः शूणनुनासिके च इत्यत्र च प्लस् छ नो चेत् सतुक् छकारः त प्लस् छ इति अस्ति चेत् तस्य श इति आदेशः भवति। अस्य तु सार्वधातुकप्रक्रियायां कुत्रापि उदाहरणं न दृश्यते, परन्तु तत्र वकारः अस्ति चेत् अनुनासिके प्रत्यये परे. So the anunasika pratyaya is shna. For example, it's from the kriyadi gana. तत्र नकारः इति अनुनासिकः अस्ति, अतः श्ना इति अनुनासिकादि प्रत्ययः अस्ति। अस्मिन् प्रत्यये परे अत्र धातोः अन्ते विद्यमानस्य वकारस्य ऊठ् इति आदेशः भवति। अतः अस्माभिः किम् उदाहरणं दृष्टं, खव इति तत्र धातुः प्लस् श्ना तत्र वकारस्य ऊठ् इति आदेशे कृते इत्येतत्यूट्सु इति वृद्धि एकादेशं कृत्वा खौनत् इति अत्र रूपं सिद्ध्यति। तदनन्तरं गुणवृद्धिनिषेधे जायमानम् अङ्गकार्यं यत्र यत्र किन् प्रत्यये परे गुणः नो चेत् वृद्धिः निषिध्यते तत्र गुणवृद्धिनिषेधे जायमानम् अङ्गकार्यं ऋतैर्धातोः इत्यनेन दीर्घऋकारस्य इकारादेशः ह्रस्व इकारादेशः अग्रे तदनन्तरं जीर्यत् इत्यत्र तस्य दीर्घः अपि भवति। गिरत् इत्यत्र ह्रस्वः एव श्रूयते। तदनन्तरं च उदोष्ट्यपूर्वस्य इत्यनेन तस्मात् रुवर्णात् पूर्वं यदि ओष्ठ्यः वर्णः अस्ति तर्हि तत्र ईकारादेशं बाधित्वा उकारादेशं भवति इति अस्य सूत्रस्य अर्थः। So that completes this particular list, as we can see the ones in the green color. Adya agre gachamah. Adya asti ajadi pratyaya pare karyam tatha shit pratyaya pare karyam iti सर्वाणि प्रत्यय सामान्यानि कार्याणि। अत्र अजादि प्रत्यय परे इत्यत्र प्रायः 7 कार्याणि सन्ति, षित् प्रत्यय इत्यत्र अपि प्रायः 5-7 कार्याणि सन्ति। एतानि सर्वाणि कार्याणि प्रारम्भे दृष्ट्वा तदनन्तरं प्रत्ययविशिष्टस्य कार्यस्य किञ्चित् अध्ययनं कुर्मः। तत्र प्रारम्भे अस्ति अजादि प्रत्यय परे कार्यं। The first sutra that must click in the brain when we say ajadi pratyaya pare karyam is achisnu dhatu bhruvang boh yangongo. This is a kind of wiring that should happen in the brain of every Vaiyakarana. Whenever we say there is a guna vruddhi nishedha and some karya happens in presence of an ajadi pratyaya, without a lapse of a moment you should think of achisnu dhatu bhruvang. So achisnu dhatu bhruvang boh yangongo ityanena sutrena kim bhavati ajadi pratyayah agre asti chet dhatoho नो चेत् ष्णु इति विकरणस्य अन्ते विद्यमानः इकारः तथा उकारः तेषां तयोः यथासङ्ख्यम् इयङ् तथा उवङ् इति आदेशौ भवतः। सो ष्णु प्रत्ययान्तस्य अङ्गस्य धातोः ईवर्ण उवर्णान्तस्य दिस् भ्रू वी कैन कीप असाइड इयङ् उवङ् इत्येतौ आदेशौ भवतः अजादौ प्रत्यये परतः। So ajadau pratyये परतः यत्र यत्र प्रत्ययः अजादि अस्ति, शत्रु इज एन अजादि प्रत्यय, शानच् इज एन अजादि प्रत्यय, एतयोः विषये अस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः अस्ति। सो अङ्गस्य अन्ते विद्यमानस्य ई वर्णस्य उ वर्णस्य च गुणवृद्धिः न भवतः तत्र अजादि प्रत्यये परे अनेन सूत्रेण इ अङ् नो चेत् उ अङ् आदेशः भवितुम् अर्हति। सो आप इति पंचमगणस्य धातुः तत्र श्नु इति विकरणप्रत्ययमस्ति प्रत्ययः अस्ति, तस्य इदम् उदाहरणम् अस्मिन् सूत्रे श्नु इति अपि उच्यते। अतः श्नु प्लस् अत शत्रुप्रत्ययः अजादिप्रत्ययः अग्रे अस्ति, श्नु प्लस् अत उवङ्गादेशे कृते आप्नुवत इति सिद्ध्यति। सो आप्नोति तत्र न भवति, आप्नुतः आप्नुवन्ति इत्यत्र भवति। सो बिकॉज़ the condition is if guna is blocked only then iyang and uvang will happen. So apnoti ityatra pratyasya pitvad गुणः भवितुम् अर्हति, अतः तत्र इयङ् उवङ् इत्यस्य प्रसक्तिः नास्ति। कु शब्दे इति धातुः कु प्लस् शप प्लस् शत्रु, तत्र शप इति गणविकरणं क प्लस् उवङ् प्लस् अत दिश नॉट शप, कु प्लस् श प्लस् अत कु तत्र श इति अजादि प्रत्ययः अस्ति, गुणः निषिध्यते, तत्र कु प्लस् अत इत्यत्र उवङ्गादेशः भवति। And so on similar other examples you can see e will become iyang, u will become uvang. Very well known sutra, we have seen it multiple times. These are some examples in the sarvadhatuka prakriya. अग्रे गच्छामः।
अग्रे अजादि प्रत्यये परे बहूनि कार्याणि सन्ति इति मया उक्तं, तत्र सर्वाणि कार्याणि इयङ् उवङ् आदेशस्य विषये एव सन्ति। इदानीं सामान्यरूपेण अजादि प्रत्ययः अग्रे अस्ति चेत् इयङ् तथा उवङ् आदेशः पाठितः, अस्य बाधकरूपेण कुत्रचित् भिन्नाः आदेशाः उच्यन्ते, तदनन्तरं तस्यपि बाधकरूपेण कुत्रचित् इयङ् उवङ् आदेशाः भवन्ति। एतेषां सर्वेषां विषये इदानीं पठामः। तत्र प्रथमं सूत्रम् इणो यण इति, किञ्चित् प्रायः नूतनं स्यात्, अथ पश्यामः। इणो यण इति सूत्रम्। इण इति धातुः इण गतौ इति अदादिगणस्य धातुः, अस्य अङ्गस्य अचि परतः यणादेशः भवति। इदानीम् अदादिगणस्य धातुः अस्ति इण प्लस् लट, लट प्लस् शत्रु, लट प्लस् शप प्लस् अत, शप इत्यस्य लोपः आदिप्रभृतिभ्यः शपः, इ प्लस् अत। Once you get this particular configuration, अजादि अस्ति प्रत्ययः, धातुः अस्ति तस्मात् पूर्वम् अचिष्णु धातु भ्रुवाम् इत्यनेन अत्र इयङ् आदेशः सम्भवति, तस्य बाधकरूपेण अत्र यण इति आदेशः क्रियते। सो इ इत्यस्य स्थाने यण इति य इति आदेशः भवति। इणः यण इकारस्य स्थाने, इण इज नॉट अ प्रत्याहार, इण इज अ धातु ओवर हियर। इण इत्यस्य स्थाने इत्युक्ते इ धातोः स्थाने यण इति भवति। यण इत्युक्ते अन्तरतमः य वर्णः, इ इत्यस्य स्थाने य प्लस् अत यत, यन्ति इति तत्र तिङन्तरूपं सिद्ध्यति। सो यत इज द फाइनल फॉर्म ओवर हियर। अचिष्णु धातु भ्रुवाम् इत्यनेन प्राप्तम् इयम् आदेशं बाधित्वा तत्र यणादेशः भवति। So that is the discussion about ino yana. Agre gacchamaha. Now there is another dhatu in the adadi gana which is ika smarane. Ayam dhatuhu samanya rupena adhi iti upasargena sah agachati. So अध्येति नो चेत् अध्ययनं करोति, अध्ययनम् अधीते, एते सर्वे शब्दाः तत्र अधि प्लस इक इत्यनेन सिद्ध्यन्ति। सो इक स्मरणे इति धातुः अधिपूर्वकः नित्यम्। अस्य धातोः विषये केचन पण्डिताः इदं वार्तिकं पाठयन्ति। किं वार्तिकम्? इणवत् इकः इति वक्तव्यम्। कः अर्थः? Understand this point because there is a difference of opinion over here. अस्य वार्तिकस्य अर्थः अयम्, धातुपाठे नो च सूत्रपाठे यत्र यत्र इण धातोः कश्चन आदेशः कृतः दृश्यते, तत्र तत्र सः आदेशः इक् धातोः विषये अपि भवति इति स्मर्तव्यम्, इति मन्तव्यम्, इति स्वीकर्तव्यम्। इणवत् इकः वक्तव्य इति वक्तव्यम् इस्य अस्य अर्थः। इण धातोः विषये कः आदेशः पूर्वं दृष्टः अस्माभिः? इणो यण इत्यनेन इण धातोः विषये यण इति आदेशः दृष्टः। अस्य आदेश अयम् आदेशः इक् इति धातोः विषये अपि भवति। सो अधिपूर्वकः इक् धातुः अधि प्लस इ प्लस शत्रु, इ प्लस शप प्लस अत शब्लुक् भवति। अस्यां स्थितौ even though the other sutra is for ino yana, it undergoes a superimposition and atidesh over here, e becomes ya, adhi plus ya plus ata, adhiyat iti rupam siddhyati. Atah atra inavadika iti vaktavyam, no chet inavat ika, that's the sandhi that has happened. Inavat ikaha iti vaktavyam, no chet inavat ikaha. Same thing, I have split it over here. इकः इति वक्तव्यम्। अनेन वार्तिकेन अत्र इक धातोः विषये अपि इण धातुवदेव कार्यं भवति। कीदृशं कार्यम्? आदेश कार्यं, नो अदर कार्यास्, आदेश विशिष्टं कार्यं। So when ina undergoes a certain adesha, ika will also undergo that adesha. Now it turns out that there is a difference of opinion as far as this particular vartika is concerned. Kechittu, that Kechittu tells the difference of opinion. Kechittu ardhadhatuka adhikaroktasiva atidesham ahuhu. So some people say that when ina dhatu undergoes some transformation in the ardhadhatuka case, only then ika will follow ina. Ika will not behave like ina for all other cases, but only in when ina gets some transformation in the ardhadhatuka case. Now, where does ina get transformed in the ardhadhatuka case? So remember that, I mean, we never came across this in our course because we don't require, there is no transformation for ina dhatu in the krudanta prakriya. But if you go to the ardhadhatuka adhikara, I think 2435,
is ardha dhatuke. So if you go to this ardha dhatuke adhikara, where you have a set of karyas that happen in the vivaksha of ardha dhatuka pratyaya, there is this 2445 number sutram in that adhikara which says inaha ga lungi. लुङ् लकारस्य विषये इण धातोः गा इति आदेशः भवति. This is an आर्धधातुक प्रत्यय विशिष्ट कार्य. अस्य कार्यस्य विषये इक धातोः अपि तत्र प्रसक्तिः अस्ति. नो चेत् इक धातोः विषये अस्य कार्यस्य अपि प्रसक्तिः अस्ति. So understand this point. The transformation of इण धातु can happen in case of आर्धधातुक प्रत्यय in case of the लुङ् लकार. We never studied this because we are not studying lung lakara. The transformation of ina dhatu can also happen in case of the sarvadhatuka prakriya by the sutra ino yana. So some people say that ubhayatra ina dhatoho yat parivartanam bhavati tadev parivartanam ika dhatoho api bhavati. Atha tesham matena ina dhato ika dhatoho shatru pratyये कृते अपि तत्र परिवर्तनम यणादेशः भवति. केचन अन्ये पंडिताः वदन्ति इणो यण इत्यस्य सूत्रस्य आर्धधातुक प्रक्रियायां न कश्चन सम्बन्धः, अतः अस्य सूत्रस्य प्रयोगः इक धातोः विषये न भवति, परन्तु आर्धधातुक प्रक्रियायां इणो गालुङ्गि इत्यत्र लुङ् लकारस्य विषये यः तत्र यत् परिवर्तनं पाठितम् अस्ति तस्य परिवर्तनस्य अतिदेशः इक धातोः विषये भवति. अतः तेषां mateena, this is the prakriya on the right hand side, तेषां mateena yan na bhavati. So for them the e dhatu is going to behave normal like achisnu dhatu bruvam. So adhi plus e plus shapa plus ata shabluk bhavati, adhi plus e plus ata e ityasya iyam iti bhavati. Tatra savarna dirghe krute adhiyat prathama ekvachanam adhiyana iti bhavati. अतः कीदृशं रूपे केद् रूपे साधु स्तः अधीयत ह्रस्व इकारः अधीयत दीर्घ इकारः उभयथा साधुत्वं प्रतिपादयितुं शक्यते. There is a question over here, is it ikka dhatu or ing dhatu? So it turns out that there are actually 3 e dhatus in adadigana. Let's actually filter out adadigana and see if we can quickly spot these dhatus. So look at this, 40, 41, 42. There is ina gatau, this is ik adhyayane, and this is ikka smarane. So what we are talking about is ikka smarane, and what we were comparing it with was ina gatau. We were not comparing it with ing adhyayane. So 3 different dhatus. The middle dhatu is not what we are discussing. Ikka smarane and ina gatau is what we were talking over here. That's what inavat ikkaha iti vaktavyam iti atra वार्तिकम्. अग्रे गच्छामः. अग्रिमं कार्यम् एरनेकाचो संयोगपूर्वस्य सर्वैः ज्ञायते. तत्र अनेकाच् धातुः अस्ति चेत् इयङ् आदेशं बाधित्वा यण आदेशः भवति. Only iyang is blocked, uang is not blocked. That's what एरनेकाचो says. ई वर्णान्तः अनेकाच् धातुः अस्ति चेत् तत्र संयोग पूर्वः नास्ति. If there is no संयोग at the end, then you get यण आदेश by blocking iyang आदेश. So अनेकाच् ई वर्णान्त असंयोग पद, there is no संयोग in the उपधा. असंयोग पद धातोः अङ्गस्य अजादि प्रत्यये परे अचिष्णु धातुर्भ्रुवम् इत्यनेन इयङ् आदेशे प्राप्ते तद् बाधित्वा यणादेशः भवति. इयङ् आदेशस्य अयम् अपवादः. So bhi iti juhotyadigणस्य धातुः तस्य द्वित्वे कृते अभ्यासकार्ये कृते bhi plus at. Look at this configuration. There is an ajadi pratyay over there. There is an ikaranta dhatu over there. At this particular point in time, achishnu dhatu bhruvam ityanena iyang adeshah bhavet. Parantu atra anekach atra dhatuः अस्ति. ई वर्णान्तः अस्ति. असंयोगोपधः अस्ति, संयोगः नास्ति. अतः अस्यां स्थितौ एरनेकाचो संयोगपूर्वस्य इत्यनेन इयङ्गादेशः बाध्यते. तत्र यणादेशः भवति. इकारस्य यणादेशे य बिभ्यत् इति रूपं सिद्ध्यति. सिमिलर्ली दीधीङ् इत्यत्र दीध्य प्लस आन दीध्यान इति शानच् प्रत्ययस्य अपि उदाहरणं दत्तमस्ति. सो एरनेकाचो संयोगपूर्वस्य was one अपवाद for अचिष्णु धातु भ्रुवाम्. Ino yana was another apavada for achishnu dhatu bhruvam. Both of these apavadas were for e to iyang conversion. We have not seen any apavada for u to uang conversion.
Both these apavadas were for E to Iyang conversion. Now here comes the apavada for U to Uvang conversion. So उकारः तत्र अस्ति हुष्णुवो सार्वधातुके इति सूत्रम्. हु इति जुहोत्यादिगणस्य धातु, द फर्स्ट धातु itself हु इति तत्र धातुः, नो चेत् श्नु इति विकरण प्रत्ययः. So both of them have ukara. The ukara of both of these does not undergo uvang adesha. Instead it becomes yana. It gets converted to yana. So जुहोतेः श्नु प्रत्ययान्तस्य अनेकाचः अंगस्य असंयोगपूर्व उवर्णस्य यण स्यात्. This is important to understand. हुष्णुवो सार्वधातुके has nothing to do with एरनेकाचो असंयोगपूर्वस्य. I have seen this as a common point of confusion. एरनेकाचो संयोगपूर्वस्य is related to E getting converted to iyang, that being blocked by yana. हुष्णुवो सार्वधातुके is about U getting converted to uvang, that being blocked by yana. So hu iti dhatuhu तथा च श्नु प्रत्ययान्तस्य उवर्णान्त असंयोग पद अंग तस्य उकारस्य अजादि प्रत्यय परे अचिष्णु धातु भ्रुवाम् इत्यनेन उवङ्गादेशे प्राप्ते तद् बाधित्वा यणादेशः भवति. So hu plus shatru. Who is from juhotyadigana, dvitvam, dvitvakaryam, abhyasakaryam, and so on. Juhu plus ata. What happens at this stage? You have a ajadi pratyay over here. The guna has been blocked. Therefore, achishnu dhatu bhruvam ityanena atra uvang adeshah bhavitum arhati. You cannot apply eranekacho sanyoga purvasya over here. This is not ikaranta. I am repeating this. Therefore, the only way to block achishnu dhatu bhruvam is to have hushnuvo sarvadhatuke. Who will get converted to ukar will get converted to yana. Juva plus ata will become juvata. इत्यनेन प्रकारेण जुव्वत इति सिद्ध्यति. अनेनैव प्रकारेण श्रु इति अस्ति चेत् तत्र शृण्वत इति सिद्ध्यति. You can work out the prakriya on your own. असंयोगपूर्वः इति किं? तत्र संयोगः अस्ति. आप प्लस नु इत्यत्र आप्नु इत्यत्रापि नु प्रत्ययः अस्ति, परन्तु तत्र संयोगः अस्ति. So असंयोगपूर्व is not satisfied and therefore you don't get uvangadesha over here. You don't get yanadesha over here. You will be forced to do uvangadesha. Apnuvat iti rupam siddhyati. The only way to understand this is work this out. There is no shortcut. Agre gacchamaha. Agrimam sutram abhyasasya asavarane. Probably many of you might not have studied or remembering this. So let's go slow. Abhyasasya asavarane. Vastutastu asya sutrasya vyaptihi mahati asti. So this sutra has a detailed discussion. In fact, there is a paribhasha in Paribhashadekhara Varanadangam Baliyaha which is given by using Nyapaka of this sutra. But we will keep that particular discussion aside. For now, let's understand this particular Shatru Pratyaya case where there is only one dhatu for which this particular sutram is applicable. So we'll have a limited discussion of this sutram right now. Abhyasasya ivarna uvarnantasya. So whenever there is an abhyasa which has an ikara or ukara at the end, asavarne achiparataha, typing mistake, asavarne achiparataha. And immediately after that abhyasa, there is an asavarna ach letter. So understand this. An abhyasa must end in E or U, E varna or U varna. So abhyasa must end in E or U. And immediately after abhyasa, there must be an ach letter. Tasya vishay kim bhavati? Abhyasasya iyang tatha uvang yatha sankham. If it is E, it will be iyang. If it is U, it will be uvang. Iyang uvang adesho bhavataha. Now, in order to have the second letter, I mean, you have an abhyasa which is ending in E and U. The immediate next letter is nothing but the dhatu. Because when you have a replication, when you have a dvitva, the first entity will be called abhyasa. The second entity is the original dhatu that sits over there. And therefore, the dhatu must start with ajadi letter. Otherwise, after the E or U of abhyasa, you will never get an ajadi letter. Look at this. Abhyasasya E varna U varnantasya asavarne achipare. So the next letter of the abhyasa, which means the original dhatu, must be ajadi, and only then asavarne achipare condition can be satisfied. Now dvitva is a very common thing when it comes to lit lakara, for example, or when it comes to sanadi pratyay, for example. So you get bunch of examples of this sutram in those cases.
परन्तु अत्र सार्वधातुक प्रक्रियायां केवलं जुहोत्यादिगणस्य धातूनां विषये द्वित्वं भवति। तत्र जुहोत्यादिगणस्य सर्वे धातवः अस्माभिः दृश्यन्ते चेत् तत्र एकः एव धातुः अजादिः अस्ति। So there is only one dhatu in the juhotyadi gana, which is ru dhatu, which is ajadi. And therefore, when you do a dvitva, you can have an achvarna sitting after the abhyasa. Therefore, abhyasasya asavarne iti sutrasya shatrushanach prakriyayam tu ekasminneva sthale prayojanam ru iti dhatuः. प्रक्रियां पश्यामः रू धातुः वर्तमाने लट इति लट प्रत्ययः तस्य शत्रु आदेशः कर्तरि शप इति विकर्ण प्रत्ययः जुहोत्यादिभ्यः श्लु इति तस्य श्लुः द्वित्वं भवति श्लौः इति उरत इति अभ्यासस्य रू वर्णस्य अकारादेशः उरण्ड्रपरः इति सः रपरः हलादिशेष इत्यनेन रेफस्य लोपः यस्वर्गे अस्माभिः दृष्टम् अर्तिपिपरत्योश्च इत्यनेन अकारस्य इकारादेशः. At this particular point in time, you have an ikaranta abhyasa, tasmat paraha ajadi varnaha, achvarnaha asti, ajadi avayavah asti. So dhatu has a rukar over here, which is a savarna ach letter. Therefore, atra e plus ru ityatra abhyasasya asavarne ityenena iyang adeshe prapte, iyang plus ru ng goes away, e plus ru, e अग्रे ईर्यत यणादेशं कृत्वा ईर्यत ईयरत ईरत इति अत्र रूपं सिद्ध्यति. So this is only one example. The real power of abhyasasya asavarne is not in this particular example. In fact, there is a beautiful discussion in Paribhasha Shekhar on this. He takes exactly this example and says that if ru gata was the only purpose of abhyasasya asavarne, then there was no reason to write such a complex sutra called abhyasasya asavarne. The real power of abhyasasya asavarne is seen in the lit lakara. Thereby, in that for using that prakriya, they derive it as a jnapaka for varnadangam baliyaha. Sometimes later, not necessarily right now. Agre gacchamaha. So that I think completes the ajadi pratyaye pare karyam. Here, ajadi pratyaye pare karyam. Now, I think the shit pratyay pare karyam I have put somewhere else. I don't know why I changed the sequence, but let's go with the sequence that we have. We'll come to shit pratyay pare karyam at some point in time, hopefully. Assuming I have not deleted those slides for some reason. Anyway, shanach pratyay pare. So we have done this ajadi pratyay pare karyam. Agre gacchamaha shanach pratyaye pare mugagamaha. Etat sutram asmabhi purvam drushtam. Ane mukha iti sutram. Abhya angasya ataha mumagamasyad ane pare. When there is a akara at the end of anga, that akara undergoes a mugagama mukha iti agamaha bhavati. Adyanta utakito iti antyavayavaha. So then you have the akara, then you have mukha, and then you have ana. Multiple examples over here. So pacha plus lata. लट इत्यस्य शानच् आदेशः विकरण प्रत्ययः शप तस्य इदानीम् अस्ति आन् अस्ति अकारस्य मुक इति आगमः भवति पच्यमान इति सिद्ध्यति. प्रीङ् इति दिवादिगणस्य धातुः तत्र शन् प्रत्ययः भवति तस्य यकारः यकारस्य अन्ते अपि अकारः अकारस्य मुगागमः भवति प्रीयमाण इति सिद्ध्यति. गुरि उद्यमनेति तुदादिगणस्य धातुः तत्र अन्ते श इति आगच्छति तस्य अपि अकारः तस्य अग्रे मुगागमः आगच्छति गुर्रमाण इति रूपं सिद्ध्यति. यत्र यत्र अङ्गस्य अन्ते अकारः आगच्छति it need not be akara as a vikarna pratyay. It can be ya, for example, which has an akara at the end. Tatra tatra sarvatra mugagamaha bhavati. Rasva akaraha nasti chet mugagamaha na bhavati. So bru tatra mugagamaha na bhavati. Da tatra mugagamaha na bhavati. Chi plus shnu mugagamaha na bhavati. Shnam tatra na bhavati. Kru shna tatra kutra api mugagamaha na bhavati. So angasya ataha mugagamaha syat ane pare. Now there is around 40 minutes or 30 minutes of Shastra discussion that is associated with this Ane Mukha Sutram, but I want to finish the Prakriya today, so I want to park it right now. I'll just tell you the problem so that you can think over it if you want over the weekend or whatever, and we will take that up. A lot of Shastra discussion of our Shatru and Shanach Pratyaya, we want to spend one full class on that, so we will take that up in the next week's class. But I'll just mention the problem for you to think about if anybody of you wants to think about this. Look at the wording. The wording is very precise.
आने परतः अंगस्य अतः मुगागमः भवति. In fact, let's compare सिद्धांत कौमुदी and लघु सिद्धांत कौमुदी. अंगस्य अतः मुगागमः स्यात्. So सिद्धांत कौमुदी says there is an anga, that anga has a akara at the end, and it is akara which is getting the mugagama. Understand this wording. Angasya ataha mugagama syat. This is a typing mistake. Mumagama is not correct. Mugagama. So angasya ataha mugagamah syat. Kashika also. Ane paratah angasya ataha mugagamah syat. Who is getting the mugagama? Anga is not getting the mugagama. Akar is getting the mugagama. Angasya ataha mugagamah syat. On the other hand, look at Laghu Siddhanta Kaumudi. Adantasya angasya mugagamah syat. So Laghu Siddhanta Kaumudi says angasya mugagama. Siddhanta Kaumudi says akarasya mugagama. Kashika also says akarasya mugagama. What is this whole deal? What is the difference between akarasya mugagama and angasya mugagama? Is it correct to say angasya mugagama? Is it correct to say akarasya mugagama? Is it correct to say both? So a lot of interesting questions are going to come up when you look at these commentaries in retrospect in comparison with each other. I will park this question. It cannot be answered in 3 minutes, 2 minutes like this. It will require a significant background and a 30-35 minutes of discussion. I will come to that question sometimes next week. There is also more discussion about Anemuk. Anemuk is a sutram which is given as a Jnapaka for Anityatva of Yadagama Paribhasha. So I'll also talk about those things in the beginning of next week. So अत्र आनेमुक इति सूत्रम् अत्रैव त्यक्त्वा अग्रे गच्छामः. परन्तु तत्र आनेमुक सूत्रस्य विषये कश्चन एकः विशेषः धातुः अस्ति. तस्य विषये इदानीं किञ्चित् चिन्तनं कुर्मः. So today we'll only focus on prakriya. In the next class we will talk about the shastra. Let's take this one particular dhatu. Gang gatau iti bhwadiganasya dhatuh asti. So there is a dhatu called ga gatau akarantah dhatu asti, bhwadiganasya dhatu asti. Now look at this, what happens. This is gang, so mit asti atah atmanepadi dhatu asti, atah shanach pratyaya tatra, then shapa will come because it is a bhwadigana dhatu. Now look at this configuration. Ga, then there is a shapa, and then there is shanach ana. What is happening over here? There are two different karyas that are parallelly applicable. Number one, आन इति प्रत्ययस्य उपस्थितौ अत्र अकारस्य मुगागमः भवति. So मुगागम is one कार्य. तत्र द्वितीयं कार्यं गा इत्यस्य आकारः तथा अ इत्यस्य अकारः एतयोः सवर्णदीर्घः भवति. So you have one savarna which is a varna karya. You have one mugagama which is the anga karya. By default varnad angam baliha इत्यनेन तत्र अंगकार्यस्यैव प्राधान्यम्. परन्तु अत्र किञ्चित् चिन्तयामश्चेत् अत्र वर्णकार्यम् अन्तरङ्गकार्यमस्ति. The varnakarya purely depends on ga and it does not depend on ana. So it is antaranga. On the other hand, the mugagama of actually depends on ana. So we say ane muk. The sutra itself gives it all. So आन इत्यस्यैव उपस्थितौ मुगागमः भवति, अन्य प्रत्ययस्य उपस्थितौ मुगागमः न भवति. अतः तत्र आन इत्यस्य उपस्थितौ एव जायमानः मुगागमः बहिरङ्गः. गा प्लस इत्यत्र प्राप्तः सवर्णदीर्घः अन्तरङ्गः. अतः अत्र अन्तरङ्गस्यैव प्राधान्यम्, अन्तरङ्गकार्यस्यैव प्राधान्यम्. अतः अत्र मुगागमस्य अपेक्षया अन्तरङ्गः सवर्णदीर्घः अन्तरङ्गत्वात् प्रारम्भे भवति. So this whole thing ga plus is the anga of shanach pratyaya. Only when the anga is created the shanach pratyaya will be added. Angasya nirmane jayamanah savarna dirghah antarangah pratyayam anusrutya jayamanah mugagamah bahirangah asiddham bahiranga antarange ityanaya paribhashaya adau antarangatvat savarna dirghe krute ततः अकारस्य अभावात् आने मुक इति मुगागमः न प्रवर्तते. As soon as you do the savarna dirgha, it becomes ga. There is no akara anymore, and therefore ane muka iti savarna dirgha na pravartate. Atah ga plus ana, very unique, the only unique case across entire dhatu patha. Ga plus ana, ga plus becomes ga plus ana becomes gana iti atra rupam siddhyati. This is not lyut pratyanta ganam roop. This is the shanach pratyanta ga gatau ityasya idam rupam asti. Prakriyam pashyama, same thing is being written in a precise manner. So gang tatra vartamane lat shanach pratyaya
शप इति गणविकरणं शप इत्यस्य अ गा प्लस अ इत्यस्य गा इति आदेशः एकादेशः भवति गा प्लस आन इत्यत्र आकारः नास्ति अतः गा प्लस आन सवर्णदीर्घं कृत्वा गान इति अत्र सिद्ध्यति. Now there is something interesting that is going on over here, a little bit of Shastra aspect. I'll talk about that and then we will go to the next part of Prakriya. Anybody who has properly grasped Vyakarana Shastra should get this question. So it's a litmus test. Like if you are only studying the newer and newer concepts without digesting the basic concepts, you will not get this question. But let me explain this question over here. What is happening? You have ga plus a being combined to form ga over here. This is ekadesha. Dvayoho melanena tatra ekasyeva varnasya adesha bhavati ekaf purvaparayoho ityasmin adhikare ayam ekadesha vidyate. Now in this adhikara, if you go to ekaf purvaparayoho adhikara, the immediate next sutra over there is antadivacha. You should be knowing this, those of you who have studied basics of Kaumudi, but you can go to this ekaf purvaparayoho, ekaf purvaparayoho, hopefully it comes up. This one, ekaf purvaparayoho iti ityasmi. So this starts a new adhikara. In this adhikara, the immediate next sutra is antadivacha. What does this sutram say? This sutram says that whenever there is an ekadesha happening, when two entities combine to form one entity, that entity acts like the last letter of the previous entity and the first letter of the next entity. यः अयम् एकादेशः विधीयते सः पूर्वस्य अन्तवद् भवति परस्य आदिवद् भवति. What it means is that when you want to take the para entity, this particular ekadesha can act in place of the para entity and atidesha happens over there. So yatha tasya antaha adihi va tadandarabhutah tadgrahanena gruhyate tadvad ekadeshah api tadgrahanena gruhyate. So an ekadesha can act or can be taken when you want to call the original entity. What it means over here is that even if an ekadesha happens over here, this akara can definitely behave like an akara thanks to antadivacha. Antadivacha ittenena द्वितीयः यः परवर्णः परशब्दः तस्य आदिवर्णवत् अत्र आकारः कार्यं करोति. Therefore, whenever a is going to get a mugagama by anemukha, a should also get a mugagama by anemukha, because for all the practical purposes, a is exactly like a thanks to antadivacha. Let me explain this point once again for those who have not understood. Whenever you do an ekadesha, two entities combining to form one, that ekadesha behaves like the last letter of the previous entity and also like the first letter of the next entity. So here when a and are being combined, this ekadesha akara will behave like the first letter of the next entity, which is a itself. Vyapadeshavad ekasmin. The first letter of a is a. So this a will behave like a, which means that akarasya yatra mugagamah prapnoti tatra akarasyapi mugagamah bhavedeva iti tatra akshepah. So whether you do savarna dirgha or not, you must get a mugagama is the story over here. Why? Thanks to antadivacha. The ekadesha will behave exactly like akara, which is the para letter adi of the para entity, and akara is going to get mugagama, so akara will get mugagama. When somebody asks this question, this is a very apt doubt, and what is the answer to that? Let's read here. Antadivacha ityanena ekadeshah parasya adivat bhavati asyam sthitau akaragrahanena akarasyapi grahane prapte. So that's the problem. If akara brings akara along with it, then, or if akara can be replaced by akara, then akara is getting mugagama, so akara will also get mugagama. Thankfully, there is a Vartika which says, or there is some ekadesha ukti, one argument which says, वर्णाश्रय विधौ न अंतादिवत् भवति. Antadivacha sutram cannot be used in the operations that are dependent on a single letter. वर्णाश्रय विधिः सः विधिः यः वर्णस्य आश्रयेण भवति तस्य विधेः विषये अन्तादिवत्
na bhavati. So this akara which is present as an ekadesha will not act like akara because the mugagama on akara is a varna vidhi. It is not an anga vidhi, it is a vidhi on the varna. वर्णाश्रय विधौ अंतादिवत न भवति इति वक्तव्यम इति वार्तिकम तत्र उच्यते. What Bhashyakara goes one line ahead, it says this Vartika is not required. He says, etad Vartikam naiva avashyakam. You can actually go to this Antadivacha and all the way towards the end. See, look at this, he'll say, varnashraya vidhauchan antadivat bhavati iti vaktavyam. So this is the part that we just now discussed. And later on he will say naiva vaktavyam. So somewhere he says nava vaktavyam. Or you don't need to go in those complicated details of varnashraya and so on. We just say natadrupyam atidishyate. A very beautiful point. Lot of interesting aspects are there as associated with this sentence. Natadrupyam atidishyate. Kaha arthaha? I will only discuss what is required at this particular point. We'll not go in the details and we will move on. But just 2 minutes. न दादृप्यमतिदिश्यते इत्यत्र अतिदेशस्य विषय विधानं कृतमस्ति. So this whole antadivacha business is actually an atidesha sutra. If you go to this antadivacha, it's the type of the sutram is an atidesha sutra. What? Why is it an atidesha sutra? Because the ekadesha is behaving like the last letter of the previous entity. It is also behaving like the first letter of the next entity. So whenever one entity behaves like another entity, it is called atidesha. So this is an atidesha sutra. Now in Vyakarana Shastra, we have 6 different types of atidesha. This has been explained in Sthanivadadesho Nalvidhau Sutra Bhashya. Tatra Shodha Atideshaha Vidyate. Nimittaditeshaha, number 1. Vyapadeshatideshaha, number 2. Shastratideshaha, number 3. Rupatideshaha, number 4. Tadatmyatideshaha, number 5. And Karyatideshaha, number 6. So there are 6 different types of atideshas. You don't need to remember any of this. I'm just telling there are 6 different type of atideshas. One of them is Rupatidesha. One entity taking the roop, the form of another entity. What Bhashyakara is saying is that this is not a Rupatidesha at all. This is a different type of Atidesha. It is a Karyatidesha. So Kayeta makes it clear that this is a Karyatidesha and not a Rupatidesha. What it means, the Rupa of which is causing Mugagama is not being superimposed on A. अत्र अकारस्य अद्रूपम अ इति रूपम तत्र superimposition न भवति. अकारस्य अन्य विधानम अ is a pratyaya, so then that a will also act like a pratyaya, so that part will be superimposed. But tatra tadrupyam, rupa related properties are not being superimposed. That's exactly same as saying varnashra vidhona antadivat bhavati. So he basically says this particular vartika is not required because as soon as you say this is not a rupati desha, immediately varnashra vidho antadivat na bhavati can be derived from it. So the bottom line in all this discussion is that ga plus a ityatra savarna dirghaha antarangah asti. अत्र सवर्णदीर्घः यदा क्रियते तदा पुनः अन्तादिवच्च इत्यनेन मुगागमः न प्राप्नोति यतः अत्र रूपातिदेशः नास्ति. Is the whole bottom line over here. अग्रे गच्छामः. So we completed this particular Shanach Pratyay Pare Mugagama. Again, there is a lot of Shastra. I will come to this particular argument again in the next class to explain it properly if people think that it's being hurried this time. So अग्रे गच्छामः. Shanach Pratyasya Adeshah तथा च Shatru Pratyasya Adeshah. We'll take these 2 bullets. So तत्र Shatru Pratyasya Adeshah. Slides have been just reversed. So Shatru Pratyasya Adeshah विद इति अदादिगणस्य धातुः विदज्ञाने वेत्ति इति रूपं भवति. अस्य शत्रु प्रत्ययस्य विकल्पेन वसु इति आदेशः भवति. So the only dhatu for which the shatru pratyaya itself gets an adesha, विदेहे शतुर्वसुः इति सूत्रेण विद धातोः यः शत्रु प्रत्ययः विहितः तस्यैव वसु आदेशः भवति. The only example where the pratyaya itself undergoes a transformation completely. So Shatru becomes Vasu Vidvasa. Very well known word Vidvasa iti atra siddhyati. Ayam adeshah vikalpena asti. Atah pakshe vidat iti api rupam siddhyati.
सो विदज्ञाने इत्येतस्मात् धातोः उत्तरस्य शतुः वसु आदेशः भवति. विद्वान् विद्वांसौ विद्वांसः, एवरीबडी नोज दिस. केचन अन्यतरस्यां ग्रहणम् अनुवर्तयन्ति. So some people use the anuvritti of अन्यतरस्यां, but Kaumudi just accepts it. So Kaumudi says vettehe parasya shatuhu vasu adeshah va syat. So we can say that both of these forms are acceptable. Vidushi ugitvat तत्र नीप् इति स्त्री प्रत्ययः भवति. शत्रु नो चेत् वसु उभयत्र उगित् अस्ति. सो दैट पर्टिकुलर उगित् विल कॉज अ नीप् प्रत्यय. तत्र विदुषी इति रूपं सिद्ध्यति. सो विद्वस् प्लस नीप् वसोः संप्रसारणम्. I have explained this sutra earlier when we talked क्वसु प्रत्यय. सो वसोः संप्रसारणम् इति वस् प्रत्ययस्य संप्रसारणे उकारे कृते विदुषी इति अत्र रूपं सिद्ध्यति. This sutra also has some significant shastra associated with it. We'll postpone it to the next class. अग्रे गच्छामः. तत्र शानच् प्रत्ययस्य आदेशः. So we have one sutra. In one case, for vida dhatu, shatru pratyay is undergoing transformation. For one case, the as dhatu, to sit, aste iti rupam bhavati. As iti dhatoः विषये शानच् प्रत्ययस्य परिवर्तनं भवति. So as plus शानच् ईदासः इति सूत्रं. शानच् प्रत्ययस्य आकारस्य ईकारादेशः भवति. आन इत्यस्य आकारस्य ईकारादेशः भवति. आस प्लस ईन आसीन इति रूपं सिद्ध्यति. सो आसीन इज द वन हु इज सिटिंग. आसीना भवमानसः हंसे इति प्रसिद्धं वाक्यमस्ति. सो आसीन आकारस्य ईकारादेशः भवति. अंडरस्टैंड हाउ द फर्स्ट लेटर has been transformed. आदेश परस्य इति सूत्रेण आसः उत्तरस्य आन शब्दस्य. सो परस्य यत्र आदेशः उक्तः अस्ति तत्र आदेश परस्य इत्यनेन तस्य आदिवर्णस्य भवति. Most of the time the sutra that we know is alontyasya. Nich, anekalshit sarvasya are also very well commonly used sutras. This is an example of आदेश परस्य. आसः परस्य आन शब्दस्य आदेशः, अतः तस्य आदिवर्णस्य अयम् आदेशः. आस प्लस आन ईन आसीन. कौमुद्याम् उक्तमपि अस्ति आदेः परस्य आसीन इति अत्र रूपं सिद्ध्यति. सो दैट इज शानच् प्रत्ययस्य आदेशः. Then we come to the shit pratyay pare karyam. So as I mentioned, we are done with ajadi pratyay pare karyam. शानच् प्रत्यय परे मुगागमः, शानच् प्रत्ययस्य आदेशः, शत्रु प्रत्ययस्य आदेशः. Now we come to this shit प्रत्यय परे कार्यम. So shit प्रत्यय परे बहुनि कार्याणि सन्ति. Most of these we have already studied, so I can actually rush. स्ठिवु क्लम्या चमाम शिति पूर्वम् अधीतम् अस्ति. स्ठिवु क्लम आचम इत्येतेषां सर्वेषां शित् प्रत्यय परे दीर्घः भवति. So स्ठिव becomes स्ठीव. तत्र स्ठिव इत्यस्य शकारस्य धात्वादेशः सः इति सकारादेशः न भवति. सुब् धातु स्ठिवु श्वष्कतीनां सत्वप्रतिषेधो वक्तव्यः इति तत्र वार्तिकमपि अस्माभिः दृष्टम्. क्लम इत्यस्य क्लाम इति भवति. आचम इत्यस्य आचाम इति भवति. एतेषां त्रयाणां स्ठिवु क्लम्याचमां शिति शित् प्रत्यये परे दीर्घः भवति. So long ago in first exam of the course, there was a question of why you would use a shiti over here. And then we have discussed the answer of that. You can go back and exam number 1 and see that particular question. So अत्र कश्चन विषयः स्मर्तव्यः. क्लम इति धातुः दिवादिगणे अपि विद्यते. In fact, क्लम इति धातुः दिवादिगणे एव विद्यते. तत्र वा भ्राश भ्लाश भ्रमुक् क्रमुक् क्लमुत्रस्य त्रुटिलशः इत्यनेन सूत्रेण क्लम धातोः विहितः विकर्ण प्रत्ययः शन इति विकर्ण प्रत्ययः विकल्पेन भवति. So क्लम is actually in the दिवादिगण. तत्र शन विकर्ण प्रत्ययस्य नित्यं प्राप्ति अस्ति तत्र यत्र अस्ति. तत्र वा भ्राश भ्लाश इत्यनेन सूत्रेण क्लम धातोः विषये शन प्रत्ययः विकल्पेन भवति. तत्र पक्षे शप् प्रत्ययः भवति. Now the point to understand is that there is a sutram called Shamamashtanam Dirghashyani which will give the Dirghadesha for 8 dhatus in the Shamadigana. We are going to see this sutra towards the end of class, but I can anyway point it out right now. If you go to Shamadigana, hopefully there is something called Shamadigana here. This one, Shamadigana,
let's remove adadi thing. So atra ashtadhatavah santi, shama tama dama shnama and so on, shrama and so on. The sutra is shamam ashtanam dirghah shani, shan pratyay pare, because these are all divadiganasya dhatavah. shan pratyay pare etesham sarvesham dirghah bhavati. Tatra klama iti dhatuh asti eva. So klama dhatu, when it gets the shan pratyay, remember what we said, klama dhatu can get the shan pratyaya and it can get the shap pratyaya. So shan pratyaya pare tu samamashtanam dirghashan ityeva siddhah, shap pratyaya pare eva asya sutrasya prasaktihi. So divadiganasya klama dhatoh विषये वा भ्राश भ्राश इत्यनेन शन प्रत्ययं विकल्पेन बाधित्वा शप प्रत्ययः भवति, तत्रापि दीर्घः भवेत् इति हेतुना अस्मिन् सूत्रे क्लमिक ग्रहणं कृतम्. So sthива, the dirgha is only for shapa. Klama, the dirgha is again only for shapa. I mean, it is anyway now happening for shama, so that's not a problem. But shama was not the real reason why this sutra was created. So shana, kevalam shana iti asid chet, तत्र शमामशनां दीर्घशन इत्यनेन अपि दीर्घादेशः भवितुम् अर्हति. अत्र शप प्रत्यये परे अपि दीर्घादेशः भवेत्. And similarly आचम इत्यत्रापि शप प्रत्यये परे दीर्घादेशः भवेत्. So all examples of this sutra, the legitimate examples are shapa, 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 and that's what the question in that previous exam, sthivuklamya chamam shiti ityasya sthane sthivuklamya chamam shapi iti uchyate chet kaha doshah. So that was the question in that particular exam number 1, conducted more than a year ago. You can go back and look at the answer sheet, the model answer sheet, to see the answer. So this is about shama sthivuklamya chamam shiti. द्वितीयं सूत्रं क्रमः परस्मैपदेषु, एतदपि पूर्वं क्लास नंबर 17 or 18 I think, तत्र अस्माभिः दृष्टं. क्रम इति धातुः अस्ति, परस्मैपदे यदा प्रयुज्यते, क्रम धातु can be used in परस्मैपद as well as many cases it can be used in आत्मनेपद. So उपसर्गः तत्र अस्ति चेत् कुत्रचित् आत्मनेपदं भवति, उपसर्गः नास्ति चेदपि कुत्रचित् आत्मनेपदं भवति. आत्मनेपदस्य विषये दीर्घः न इष्यते, केवलं परस्मैपदस्य विषये अपि एव दीर्घः इष्यते. सो क्रम प्लस शप इत्यत्र क्राम इति दीर्घादेशः भवति, क्रामत और क्राम्यत इति. The same thing for शमामष्टानां दीर्घश्यनि also. Sorry, here there is no krama, my mistake, there is no krama over here. So over this particular krama parasmaipadeshu ityatra shit pratyay pare iti avashakam, yatah tatra shapa tatha shana ubhayoho vishaye atra dirghadesha bhavati. Sorry, I was talking about this sutram, same as bhrasha bhlasha sutram, just like klama, that was what I was pointing. क्लम इत्यस्य समानमेव अत्र क्रम इति अपि अत्र अस्मिन् सूत्रे अस्ति. अत्र क्रम इति धातोः शप तथा शन उभयतः भवितुमर्हति, क्रामत क्राम्यत इति अत्र रूपं सिद्ध्यति. सो दिस इज क्रमः परस्मैपदेषु. अग्रिमं सूत्रम् इषुगमयमां छः, इष गम यम सर्वत्र छकारादेशः भवति, अन्त्यादेशः. Interesting point over there is once chakaradesha happens, idanim che cha iti tugagamah bhavati. So very unique situation where che cha is actually at two different places in the flowchart. Look at this flowchart again. We have typical invocation of che cha is angakarya badhakaha antaranga vidhihi. So as soon as you enter the angakarya step, the first thing that you usually do is che cha and dirgha and then other angakaryas. But what is happening for these three dhatus? You get ishugamiyamam cha ityanena chakaradesha, and now you do the tugagama. So itta cha iti atra siddhyati. And now that you have itta plus cha over here, shutva and all that can happen, and ichchati or icchat iti atra rupam siddhyati. Similarly, gachat, yachat ityatra api. So there are different examples where tugagama will come earlier because it is antaranga as against the angakarya, and there are these three examples where tugagama will come in the step of varnakarya. So this is actually varnakarya. So you don't do it right now in the angakarya. You wait till you go to the next step, step number 9, varnakarya, and at this particular point you do this tugagama. So you do it in step number 9 after the angakarya. Satra chakaradeshi krute, as I mentioned, sarvatra che chaiti tugagamah tadanantaram shtritve krute rupam siddhyati. So somebody is asking, Ishugamiyamam chaha is always followed by checha. That is correct. As soon as you get a chakara desha, you have, because the only forms are ichhati, ichhata, ichhanti. I mean, there is no ish, ichha or anything else. So you have ichha
and then tugagama will happen, ichha, itta, cha, and then shutva will happen, ichha. Similarly, gachat, yachat, and so on. First of all, ishugami niyamam chaha ityatra chakaradeshah kevalam shit प्रत्यय परे एव भवति. सर्वत्र तु चकारादेशः न भवति. यत्र यत्र चकारादेशः भवति तत्र तत्र सर्वत्र छे च इति तुगागमं कृत्वा एव अन्तिमं रूपं सिद्ध्यति. अग्रे गच्छामः. पाघ्राध्मा and so on. So again we have seen this sutra, multiple sets of dhatus and multiple sets of adesha. Sarvatra sarvadeshah bhavati. Paghradma stham na dan drishi arti sarti shad sad इत्येतेषां पिब जिघ्र धम तिष्ठ मन यच्छ पच्छ रुच्छ धौ शीय सीद इत्येते आदेशाः भवन्ति. Again shiti paratah. The only point, I mean, I have explained this earlier also. You can take a look at this particular examples. So as I mentioned, unless you work these out, these will not fit in the brain. But the only point I want to mention at this point is pa iti dhatuः अस्ति, तत्र पिब इति आदेशः भवति. केचन पंडिताः वदन्ति अत्र अकारान्तः आदेशः. So it is पिब with a full bakar is there according to some. Some other experts say it is half b, pib iti asti. Now in the first paksha, when you do full pib, then you have pib plus shap, which is a, and then you can have atogune and you can have pibati. So pib, if there is a full bakara over there, b plus a, then pib plus a atogune iti krutva rupam siddhati. When there is a half bakara, so if pa gets converted to pib with half bakara, the problem with that is that immediately sarvadhatuka ardhadhatuka can come up, sorry, puganta laghupadasya can come up and will convert p to pe, giving an incorrect form called pebati. So the way to avoid that, there are multiple ways. People say that tatra pa ityasya piba iti adesha vidhanameva jnapakam yat tatra gunaha na bhavati. Some other do something complete circus and they say something called angavritte punarvrittava vidhi nishtitasya iti na bhavati. So they have found out a weird rule which says that once an angakarya is done, another angakarya cannot be done in the same prakriya. So there are some people, I mean, there are some, it's actually a half learned student of Bhashya which gives this particular line which says angavritte punarvrittau avidhir nishtitasya. In any prakriya, once you do one angakarya, you cannot do another angakarya is what he says. Again, unfortunately, that has not been refuted by Bhashyakara in that particular situation. So I think right over here, sorry, right over here in this sutram, somebody says angavrittau punarvrittavadhi and so on. Look at this. Athava angavritte punarvritta vidhirnishchitasya ittevam na bhavishyati. We can actually read this particular bhashyam. So paghradma iti sutram pibatehe guna pratishedha vaktavyaha. So he says we should have a vartika which will say piba iti akaranta adeshaha mastu, piba iti bakaranta adeshaha tatra guna pratishedha vaktavya. So if you have akaranta adesha, there is no problem. If you have a bakaranta adesha, guna pratishedha vapnavya, kimartham lagu padha gunaha prapnoti. Then he says no vaktavya, kasman na bhavati pibati adantaha. So simple answer over here is make it adanta, piba, not piba. So adanta iti cheduktam. So it is adanta over. So let's take it adanta over there. Or if you really don't want to have it adanta, somebody else, for example, a student says, I'm damn sure this Bhashyakara won't say this kind of things. So some other student says, or we can have a paribhasha called punar angavrittau punarvritta vadirnishchitasya, which is unfortunately also a paribhasha in Paribhasham Deshekhara, but it has been bashed by Nagesh also. It has been refuted by Bhashyakara also at some other place, but this is a statement that appears over here. So basically, while studying this particular sutra, we know there are two pakshas. One paksha is to have an adanta adesha, which is a more appropriate paksha. Other is to have a halanta adesha and then say either add a vartika guna pratishedho vaktavya or add this weird paribhasha with a single application throughout entire Ashtadhyayi that tatra gunaha na bhavati. So there are some other examples also of this paribhasha, but they can in Tadhita Prakaranam, for example, but they can be explained by a different mechanism. Again, we are going off the track. Let me take one question. Dana and Yama, both of them give Yachati. So that is correct. Yama will also give Yachati and Dana over here will also give Yachati. So Yachati
in different contexts can mean to control. So yama ityukte to control. So or uparame ityukte to yeah, I mean control your senses or to keep under whatever control or whatever, to keep restricted, this kind of. So that is also yachati, and da yachati ityatrapi yachati, ubhayatra yachati iti rupam bhavati. अग्रिमं सूत्रम ज्ञाजनोर्जा, अगेन वेरी वेल नोन. ज्ञा इति क्रियादिगणस्य धातुः, जन इति दिवादिगणस्य धातुः. जनि प्रादुर्भावे ह्यस्तनवर्गे अस्माभिः एकः जन धातु दृष्टः, सः जुहोत्यादिगणस्य जन धातुः. So that is not to be considered over here. For that जुहोत्यादिगणस्य धातु we have discussed yesterday. अद्य ज्ञाजनोर्जा इत्यत्र दिवादिगणस्य जन धातुः, उभयोः जा इति आदेशः भवति. So ज्ञा becomes ja, that's for क्रियादिगण. जन becomes ja, that's for दिवादिगण. जानत अत्र श्नाभ्यस्तयोराता इति आकारस्य लोपः. We'll see this sutram, and no, we have seen this yesterday. श्नाभ्यस्तयोरातः. And जायमान इत्यत्र आने मुखमुगागमे कृते जायमान इति अत्र रूपं सिद्ध्यति. So जानत और जायमान उभयत्र अत्र भवति. अग्रिमं सूत्रं पश्यामः. प्वादीनां ह्रस्वः. So again, let's go slow. I think many of you might not have remembered this. So प्वादीनां ह्रस्वः, प्वादिः इति क्रियादिगणस्य कश्चन, sorry, this one. So let's actually go to kriyadigana, clean up this. And there is a Pwadigana over here. You can see over here Pwadigana. This is a subset of Kriyadigana. So a set of dhatus starting from Puya Pavane up to Pli Gatau. These dhatus are dhatus of Pwadigana. While discussing the Nishtha Pratyaya, we also had discussed Lwadis, which is a subset of these Pwadis. So Pwadiganaha atra Kriyadigana antarganaha अस्य विषये किं भवति? तत्र विद्यमानानां धातूनां शित् प्रत्यये परे ह्रस्वादेशः भवति. So पू, let's take the first example. पू इति धातुः, पू प्लस श्ना प्लस अतः क्रियादिगणस्य धातुः अस्ति श्ना इति भवति. तत्र दीर्घः धातुः अस्ति, पू इति दीर्घः अस्ति, परन्तु शित् प्रत्यये परे प्वादीनां शिति परतः ह्रस्वः भवति. ह्रस्वादेशे कृते पुनत् इति भवति. That's what was we were discussing yesterday. There is a ja dhatu somewhere over here in yesterday's class. If you remember this, ja dhatu was there. Grahit ja vai ityatra samprasaranam bhavati. Samprasarane krute hrasva ikaraha. So you get a G, then hal ha 642 will give a dirgha G, and then again pwadinam hrasva will make it hrasva G. So yatra yatra dirgha varnah asti tatra tatra shit pratyye pare pwadinam hrasva iti hrasvadeshe krute antimam rupam siddhyati. So pu will become pu and punata. So dirgha rukara will become hrasva rukara, dirgha ikara will become hrasva ikara, and so on. So atra pwadinam hrasva iti sutrena pwadigane vidyamananam dhatunam hrasvadeshah bhavati shit pratyeye pare. What is Pwadigana? Not the entire Kriyadigana. The entire Kriyadigana has bunch of, let's say 72 or so dhatu. So if you select the entire Kriyadigana and deselect the whole Pwadigana, these filters are super powerful. You need to really learn how to use them. But a lot of my tasks have become so easy purely with these filters. So there are around 71, 72 dhatu, 70 dhatus are there in this particular Kriyadigana. Only a bunch of them are in Pwadigana. So you start with this 9.014 Puya Pavane all the way up to this 39 Pli. All these dhatus are in the Pwadigana. Tesham vishaye atra asya sutrasya prasaktihi asti. Kinjit vyakhyanam pashyamah, because that vyakhana is going to contradict what I taught you right now. So pu ityevam adinam hrasvaha bhavati shiti paratah pwadayah kriyadishu pathyante पूयः पवने इत्यतः प्रभृति प्ली गतौ इति यावत्. So that's what exactly I said. पूयः पवने 14 number. पूयः पवने इत्यतः आरभ्य प्ली गतौ 39 number. प्ली गतौ वृत. So the way it's written is प्ली गतौ वृत. So प्ली गतौ वृत इति यावत् केचिदिच्छन्ति. Vrutkarnam etat lilvadinam pwadinam parisamaप्त्यर्थम. So that is an indicator added to show that pwadis and lwadis, which is a subset of pwadi, both are ending over here. Now some scholars say apare kim vadanti lwadinam eva atra parisamaptihi aganantaha pwadayah.
So there are some Vaiyakarnas who believe that once the Pwadis start at 9.14, they will go all the way till end of this particular Kriyadi Gana, all the way till Graha. So etesham vishaye aganantaha pwadayaha. Once they start with Pwadi, Pu Pavane, they will go all the way till the end. They won't stop at that particular P mark. That particular P mark is only for end of Lwadis. So we had two ganas. There is a bigger gana called Pwadi and there is a smaller antargana called Lwadi. The general consensus is that at the demarcation of P, dhatu number 39, P over here, both the Pwadis and the Lwadis will end. That's the general consensus. But what some Vaiyakarnas say that Lwadis end at P and Pwadis will go all the way till the end. Now this is a serious difference of opinion. Kimartham tatra Pwadinam hrasva iti sutreण यः hrasवादेशः भवति सः अन्येषां विषये अपि भवेत्. So that's what he says. Tesham अन्यत्रापि hrasवादेशः भवति. So even beyond that P dhatu, whatever, for example, you have let's have this 39 P. So vri, bri, kshi, ityatra sarvatra hraswadeshah bhavet. More interesting is this jna over here. Jna janor ja ittenena jna ityasya ja iti adeshe krute tatra punah hraswadeshah bhavati chet j iti tatra siddhyet. Atah atra किमुच्यते अग्रे येषाम् आगणान्ताः पादयः तेषां जानाति इत्यत्रापि ह्रस्वः प्राप्नोति. If you end at P, great, there is no jna dhatu in that list. But if you decide to extend the list all the way till the end, then there will be jna dhatu over there. Tatra jna janor ja iti ja adeshah kriyate che tatrapi ह्रस्वादेशस्य आपत्तिः agacchati. Somehow that has to be removed because correct form is janati. So you have a dirgha over there. So how do they remove that? They say that, so they means who? The people who say that Pwadis will run all the way till the end. These people, when we ask them a question, if Pwadis are running till the end, janati ityatra hrasvah api prapnoti, tarhi tesham tatra kimuttaram jna janorja iti dirghakarana samarthyat na bhavati. If he anyway wanted a hrasvadesha, then Panini could have said jna janorja. He said jna janor ja, so ja iti tatra vidhana samarthyat atra hrasvadeshah na bhavati. So understand the argument. There is one group of people who say Pwadis will end at Lwadis, the P 39 number. Other group of scholars say Pwadis will go at all the way till the end. The first group of scholar asks a question to others. If you say Pwadis will go all the way till the end, then there is a jna dhatu over there which is outside our boundary. But for this jna dhatu, jna janor ja is giving a ja, tasyapi hrasvadeshah bhavet. So this is a question asked to those particular pandits. What are they going to answer? They will answer that jna janor ja ityatra sutre eva akaradeshah asti. Yadi Panini tatra ja iti rupam ichhati, tarhi tatra jna janor ja iti sutram prayah tena kritam syat. But he says jna janor ja, and therefore the akara adesha itself is a guarantee that we would like to have the ja adesha over there. Now the first party has a counter question on that. The first party is not satisfied. The first party, the Vaiyakarnas who say that Pwadis will end in the middle, they are going to ask a counter question. They will ask, jna janor ja ityatra jana iti dhatu asti tasya krute ja iti adeshah. So jana will become jayate. So there you need a ja. So jana ityasya krute tatra ja iti adeshah. Jna ityasya krute tu ja eva bhavet. So why Panini cannot specify ja over here? Because that will create a problem for jana. So he has to create a ja and then Pwadinam hrasva and make it ja. So that's a counter question taken by the first party. The second party answers on that. Understand this. The second party answers that in that case there was no need even for jana to have a ja, because jana ityasya sthane api ja iti adesham krutva ato dirgho yai ityatra tatra ja iti bhavet. So janehe api jadeshe sati ato dirgho yai iti dirghatvena jayate iti tatra avashyam bhavet. So whether it is jana or jna, ja was sufficient. Please work it out with the ato dirgho yai sutram later on. Whether it is jana or jna, ja is sufficient over here. But the reason why ja has been specified
is because the ja should remain as it is and not become Raswadesha. All this is Ekadeshi Yukti, a small group of people who believe that Pwadis will extend till the end. That's not a general opinion. The general opinion is that the Pwadis will end at this number 39. That is what we will believe, or we will take ahead in the Prakriya and go. तदनन्तरम् अग्रिमं सूत्रमस्ति षित् प्रत्यये परे कार्यं मिनातेर्निगमे निगमे इत्युक्ते वेदेषु मीनाति सो वैदिक प्रयोग स्पेसिफिक सूत्रं वेदेषु मी इति अङ्गस्य तत्र ह्रस्वादेशः भवति सो मी इति तत्र प्वादिषु नास्ति परन्तु तत्र वेदेषु तस्यापि ह्रस्वादेशः कृतः दृश्यते मीनातेः निगमे अग्रिमं कार्यं षित् प्रत्यये परे मिदेर्गुणः सर्वैः ज्ञायते मिद इति धातुः तस्य अङ्गस्य गुणः भवति सूत्रग्रहण सामर्थ्यात् किलिति च अपि अत्र गुणः भवत्येव सो कित् प्रत्यय नित् प्रत्यय भवति चेत् अपि सूत्रविधान सामर्थ्यात् अदरवाइज देयर इज नो नीड ऑफ द सूत्रम if it would have been simple mida dhatu puganta laghu padeshe would have caused a guna so just like shing sarvadhatuke guna we saw at the beginning of yesterday's class exactly in the same way पुगन्त लघुपदस्य चित्तनेन अन्यत्र गुणः प्रायः भवेत् परन्तु अत्र मिदेः गुणः इत्यत्र गुणविधानं यत्र कित् नित् प्रत्यये परे गुणः न भवति तत्र अपि गुणः भवेत् इति हेतुना कृतमस्ति सो दैट इज मिदेः गुणः सो दैट कंप्लीट्स आवर डिस्कशन ऑफ से अजादि प्रत्यय षित् प्रत्यय शानच् प्रत्ययस्य आदेश शत्रु प्रत्ययस्य आदेश नाउ वी हैव ओनली स्मॉल मे बी 10 more minutes कार्याज specific to individual vikarana pratyaya so shap vikarana vishishtam shan vikarana vishishtam sh vikarana vishishtam and shnam vikarana vishishtam some 2 2 3 3 karyas in each category are there most of them I have already taught earlier so damsha sanja swanjam shapi damsha sanja swanja ityetesham nakarasya shap pratyaya pare lopah bhavati so damsha will become dasha sanja will become saja swanja will become swaja so nakarasya lopah bhavati Ranjescha. Next, immediate next sutra for Ranja dhatu also exactly the same way nakarasya lopaha bhavati. So dansha, sanja, swanja and ranja. Yoga vibhaga kimartham krutaha agre tasya prayojanam asti. Ghaicha bhavakaranayoho. We'll see it at some point in time. When we go to sheet number 8, we will come to this point. But for now, you don't have to worry about the yoga vibhaga. Dansha, sanja, swanja इत्येतेषां विषये तथा च रञ्ज इति धातोः विषये नकारस्य लोपः भवति शप् इति प्रत्यये परे शन विकरण विशिष्ट सो दैट्स ऑल अबाउट शप शन विकरण विशिष्टं कार्यम् ओतः शनि ओकारान्तस्य अंगस्य शन प्रत्यये परे लोपः भवति सो अंडरस्टैंड दिस व्हेन यू हैव अ ओकारांत धातु normally adecha upadeshe shiti will cause an akara but this is not adecha upadeshe this is not an area where adecha upadeshe shiti can act this is shit pratyay in front so adecha upadeshe shiti cannot act so o remains as it is that o in presence of shan pratyaya is removed okarantasya angasya shani lopah bhavati four dhatus in divadi gana sho cho sho do sarvesham vishe okarasya lopah then there is a direct संयोग श प्लस य छ प्लस य स प्लस य द प्लस य शत छत एंड सो ऑन रूपम सिद्ध्यति सो एतेषां सर्वेषां ओकारस्य शन प्रत्यये परे लोपः भवति द नेक्स्ट सूत्रम शमामष्टानां दीर्घश्यनि एज आई मेंशन्ड like a few whatever minutes ago शमादिषु अत्र अष्ट धातवः गण्यन्ते शम तम दम श्रम एंड सो ऑन इत्येतेषां सर्वेषां शन प्रत्यय परे दीर्घः भवति सो शम इत्यस्य शाम तम इत्यस्य ताम एंड सो ऑन अष्टानां धातूनां शन प्रत्यय परे द सूत्र इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सम ऑफ द सूत्रास यू कैन डिकोड ऑन योर ओन सो शमाम अष्टानां शनि दीर्घः भवति अग्रे अस्ति श विकरण प्रत्यय परे कार्यं शे मुचादीनां सो मुचादि गण इज एन अंतर्गण ऑफ सिक्स्थ तुदादि गण सो इफ यू गो टू तुदादि गण if you go to Tudadigana and in fact inside Tudadigana there is an antargana called Muchadigana so some 8 dhatus are there ityetesha muchadinam numagamah bhavati she pratyaya paratah muchadinam numagamah bhavati so all these cases the numagama will happen because of the vidhana samarthya aniditam hala will not kick in otherwise aniditam halu padhaya kinitityanena punah numagamah se lopah kriyate chet तत्र नुमागमस्य किं प्रयोजनम् अतः it's written also over here
अनिदितां हलुपधायाः किङिति अनुनासिकलोपे कृते विधान सामर्थ्य, forget about this part. अनिदितां हलुपधायाः किङिति विधान सामर्थ्यात् नुमागमः न लुप्यते. So मुञ्च, मुञ्चत्, लुम्पत्, लिम्पत् इत्येतं रूपं सिद्ध्यति. So विन्दत्, विन्दन्ति और विन्दति इत्यत्र रूपम्. There is a vartikam shre tumphadinam upasangkhyanam kartavyam. So along with muchadis, there is another set of dhatus that Vartika Kara has added. So I have clearly shown them in two sets. What you see on the top is the muchadis. What you see below are the trumphadis. Trumphadinam api upasangkhyanam kartavyam. So in trumphadis, you have a dhatu trupha, drupha, gupha, ubha, and shubha. And you have another similar looking dhatus Trunfa, Drunfa, Gunfa, Umbha, Shunbha. So 10 dhatus are there. 5 of them do not have a nakara. 5 of them have a nakara in the Aupadeshika form. Understand what happens. For these 5 where there is a nakara in the Aupadeshika form, प्रारंभे अनिदितां हलुपधायः किङितीत्यनेन नकारस्य लोपः भवति तदनन्तरं शेतृम्फादीनाम् उपसंख्यानं कर्तम् इत्यनेन पुनः नकारः तत्र विधीयते. So initially there is a numa that undergoes a removal and again it comes up. So trunfa ityasya trufa ityasya trumphat iti bhavati. Now similarly drunfa ityasya drufa ityasya drumphat iti bhavati. So initially there is a numagama. That numagama is removed by aniditam hala and you get back the numagama. In other cases there was no numagama at all. You just get it by she muchadinam or she tumfadinam. So K Punaftamfadaya, he gives the list. Ye sanushangaha, those which have a sanyoga already. Anushanga means sanyoga. So those which have a sanyoga like trunfa, dunfa, तेषाम् अनिदितामलुपधाया किङिति अनुनासिकलोपे कृते नुम् विधीयते सः विधान सामर्थ्यात् न लुप्यते. श विकरण विशिष्टं कार्यं. So 2 or 3 slides and then we will done. रिङ् शय ग्लिङ्षु प्रायः नूतनं सूत्रं किञ्चित् झटिति पश्यामः. रिङ् शय ग्लिङ्षु ऋकारान्तम् अङ्गम् अस्ति चेत् रिङ् इति आदेशः भवति श प्रत्यये परे. श is the तुदादिगणस्य विकरण प्रत्यय. So the ऋकारन्त धातुस् of the तुदादिगण, only 4 dhatus are there. prung, mrung, drung, dhrung. एते सर्वे तुदादिगणस्य ह्रस्व ऋकारान्त धातवः. एतेषां सर्वेषां ऋकारस्य रि इति आदेशः भवति. So pru becomes pri. So mriyate or driyate, dhriyate are well known forms. So pru becomes a pri. तदनन्तरम् अचिष्णु धातु भ्रुवांग यंग आने मुक इति मुगागमः. प्रीयमाण, द्रियमाण, म्रियमाण, ध्रियमाण इति अत्र रूपाणि. सो ऋकारान्तस्य अङ्गस्य श इति प्रत्यये परे आदेशः भवति. रिङ् इति आदेशः भवति. अदर केसेस वी डोंट हैव टू वरी. यक, लिंग एंड सो ऑन वी डोंट हैव टू वरी राइट नाउ. ऋकारान्तस्य अङ्गस्य रिङ् इति आदेशः भवति. ङित् अस्ति अतः अन्त्यादेशः. अतः अनेकाल अस्ति तथापि ङित्वात् अन्त्यादेश रूपेण केवलं ऋकारस्य स्थाने रि इति भवति. श इति विकरण प्रत्यये परे अत्र रि इति आदेशः भवति. तत्र इयङ् कृते अग्रे प्रक्रियां कृत्वा रूपं सिद्ध्यति. तदनन्तरं श्नान्नलोपः. I think last 2 sutras. श्नान्नलोपः इति तत्र सूत्रं. Most of you or all of you should know this. Shnat iti shnam pratyaya griyate. So even though the sutra says the shna, it looks like 9th gana vikaranam. It is actually 7th gana vikaranam. Shna iti asti. Tatra shnat uttarasya nakarasya lopaha bhavati. So if there is a nakara present somewhere, it can be present in the Aupadeshika form or it can be brought in by iditonum dhatoho. If there is a nakara present somewhere, and there is a shnam vikaranam coming in the picture, then the nakara present in the dhatu is removed. Tataha uttarasya ityukte shnam ityasmat uttarasya nakarasya lopaha bhavati. So indhi iti asti, tatra nakaraha asti dhatu moola rupena. Shnam iti vikarana pratyay krute in plus ndha, because shnam will come after the last acha midachontiyat paraityanena in plus ndha. That nakara is removed. And then you have the in the and then shnasora lopaha ityanena punarekvaram akarasya lope krute indhana iti atra siddhyati. Similarly, you can find examples bhanjo, hinsi, undi, and so on. You can look at these examples later on.
So I think that's it. We have, with a bullet speed, we have covered all these karyas, starting with initial set of pratyay samanyam angakaryam and the next set of pratyay vishishtam angakaryam. Uh, the only reason why I ran through full speed is number one, because most of you are familiar with all these particular sutras. You must have studied at least some significant part of the Sarvadhatuka Prakriya, Tinganta Prakriya, Sarvadhatuka Khanda course. And other reason, unless you work these out, it's not going to be fitting in your brain. So you have to, specifically when it comes to this particular Shatru and Shanach, you have to work these out. That is the reason in the yesterday's class also, where the exercise was prakriya centric. In today's class also is just prakriya, prakriya, prakriya. When it comes to Shatru and Shanaj, you have to really work on the prakriya. That was the Angakaryam. So we are not yet done with the whole flow chart. It was only Angakaryam. Step number 7 is what is done. Step number 8, there is no Uttarapadadhikara Karyam because there is no Upapada, there is no Purvapada, Uttarapada, and so on. So Uttarapadadhikara Vishishtam Karyam na pravartante. So somebody is saying 7.3, 7.4 are all Angakaryas. So that is correct. 6.4 to 7.4 are all Angakaryas. Uh, in the flowchart, if you're asking, so this so the previous things are not actually Angakaryas. There will be Dvitvam, which is Angakarya, and this Avashishtam Angakarya will be Angakarya. Anyway, so that completes step number 8. Now step number 9 is the Varnakaryam. Again, nothing new. Ete datyutsu checha iko yanachi echo yavayavaha ato gune akasavarne dirghaha. All sutras are, must be well known to you. I have given one examples. Tadanantaram asti tripadikaryam. Tripadikaryam kruporolah upasargasya ayato. Why did I write kruporola again? Achi vibhasha halicha upadhayancha न भर्कुच्छुराम इति सूत्रम इत्यनेन सूत्रेण कुर इत्यस्य उपधायांच इति दीर्घः न भवति. सो कुर इति अत उत्सार्वधातुके इत्यनेन कुर इति यदा सिद्ध्यति तदा पुनः तस्य उपधायांच इति दीर्घादेशः तत्र प्राप्नोति. सः न भवेत् इति कारणात् न भर्कुच्छुराम इति सूत्रं स्थापितमस्ति. सो क्रू प्लस उ प्लस शत्रु अत उत्सार्वधातुके इत्यनेन कुर यणादेशे कृते इको यणच इति यण. So va kurvata iti rupam siddhati. Then you have nashapadantasya jali rashabhyam nona samanapade atkupvangam vyavayepi shtutvam shtutvam apavada for shtutvam. So shat is an apavada for stostunashu jhalam jashasi anuswarasi parasavarna and so on. So it's for you again. There's nothing to teach. If you need to teach, if you need me to teach this, then probably you should go back and revise some simpler classes. Finally, one last slide and we will stop. Atideshika dhatubhya kim bhavati? Actually, it's very simple because when it is atideshika dhatu, it will always have shapa as ganavikaranam. Sarvebhya atideshika dhatubhya tatra shapa iti kartari shapa utsargika rupena shapa vikarana pratyaya vidhiyate. So for nich and ning, you have shapa which will cause sarvadhatuka ardhadhatuka yoho iti gunaha. So pathi will become pathe, kami will become kame, and so on. अन्यत्र सर्वत्र अकारान्तः धातुः सिद्ध्यति. So sun, aya, iyang. So yeah, for example, pipathisha. Aya will be gopaya. Iyang will be rutiya. Putrakamya, putriya, shenaya, and so on. सर्वत्र अकारान्तः धातुः सिद्ध्यति. अतः तत्र शप् प्रत्यये कृते अतो गुणे इत्यनेन गुण एकादेशः अन्ते वर्णमेलं कृत्वा रूपं सिद्ध्यति. So there is nothing when it comes to atideshika dhatu. Extremely simple prakriya. There is always shapa vikarana pratyaya. I have given examples of shatru only, but you can have similar examples of shanacha. There will be ato ane mukha iti mugagamam krutva tatra rupam bhavet. So there is almost nothing over here. In fact, kyang, this last example is wrong. I should fix this because kyang pratyay krute tatra atmane padameva bhavati. So shenayate iti rupam siddhyati. So shenaya plus shap plus shanach. Shenayamana iti tatra rupam siddhyati. So this last line should be shenayamana. Similarly over here, kame plus ringa. Here also it should be kamayamana because ring pratyay asti atmanipade eva bhavati kamayate iti rupam siddhyati kamayamana iti bhavet. So that's it. This completes the discussion of the prakriya of Shatru and Shanaj. Here is the exercise for today. Please attempt these exercises. I don't see sign-ups even for the last class.
I cannot stress this more. You have to work out Shatru and Shanach. So Nirdishtaha, first question. Nirdishtaha Vishayah Yasyam Shatru Shanach Prakriyayam Vidyate Tadrisham Ekam Udaharanam Prakriyaya Saha Vivrunata. So I have given some conditions. Write one prakriya for each condition. So for example, dve bhinne angakarya, write any one prakriya which has two different angakaryas. Or angasya achvarnasya dirghaha tasyeva achvarnasya punaha rasvaha. Write a prakriya where this particular condition is satisfied. Vikarna pratyasya adeshaha. So we saw this. Shatru pratyay, no, not Shatru pratyay. Vikarna pratyasya adesha. I thought this is Shatru Shanesh. No, Vikarna pratyasya adesha. So kutra Vikarna pratyasya kashchana adesha bhavati. Then shan vikarna pratyay pare angasya kutra gunaha bhavati. So you have a shan pratyay, but you can still get guna on the anga. So think about what all these particular one example of each. Second question, Juhotyadigana sarvesham laukikanam dhatunam. So there are 13 of them. Yesterday's table, half of them are only Vaidika, half are Laukika. Juhotyadigana sarvesham laukikanam dhatunam shatru shanach pratyanta rupani sasutram sadhayata. So come up with the prakriya for shatru and shanach forms of the Juhotyadigana verbs. That completes the discussion of shatru and shanach prakriya completely. Now the tomorrow obviously there is a homework discussion, so we will discuss next 4 homeworks tomorrow, so that's a reminder. And next week we will need 2 classes in one class. So let's actually go to the Krudanta sheet. Vartamana Kala. We are studying Vartamana Kala Nirdeshakaha. So next week in one class we will do some Shastra related aspects of Shatru and Shanach. As I mentioned, there are a few things about Anemukha. There are a few things about the Shatru Pratyaya that I want to discuss. So we will spend one class, maybe a small class, for Shastra discussion of Shatru and Shanach. And in the second class, we will discuss all the remaining sutras. So we have done till Arhav Prashamsayam. Then there is a Tachilika section in the middle, which we will take as a separate section. What we have not yet done is भुवसंज्ञान्तरयोः विप्रसंभ्योड्वसंज्ञायम् इत्यतः आरभ्य मतिबुद्धिपूजार्थेभ्यश्च इति सर्वाणि सूत्राणि शुक्रवासरे तथा च गुरुवासरस्य वर्गे शत्रु तथा शानच् प्रत्ययोः कश्चन शास्त्रविषयः एतेषाम् अध्ययनं कृत्वा अग्रिमसप्ताहान्ते पञ्चमं करपत्रं समापयामः. We will, as I promised, we needed 6 classes, 3 weeks for sheet number 5. So the previous week, this week, and the next week, we will finish Karapatram 5, and then we will, in the week after that, we will enter in the 6th sheet, Tachilikaha. So Ityalam, as I mentioned, please sign up for homeworks. Very important if you want to present and discuss the homeworks in the class. अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानाम् उपकाराय तस्मै पाणिनये नमः. शब्द ब्रह्म समाराध्य कृतवान्यो विलक्षणम् सर्वाश्चर्यमिदं शास्त्रम् तस्मै पाणिनये नमः. येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः. धन्यवादः.